Desde 1981, Latin America conmemora 25 de noviembre el día contra la violencia de género. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha y en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo, del que eran opositores. Años más tarde, y en 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en honor a las hermanas Mirabal. Cuando asesinaron a mi madre yo tenía 4 años. Y también me asesinaron la posibilidad de conocerla, cuento Minu Tavares Mirabal, hija de Minerva, la más activa de las tres hermanas contra el dictador Trujillo. He tenido que conformar con los recuerdos de otros y tal vez y alguna pequeña cosa que yo creo que recuerdo, pero que no estoy segura de que sea del todo real. Mi madre poniéndose una especie de traje militar, con una boina elaborándose en un espejo, caminando por un pasillo, el día que ella se le levaron prisa, que yo me aferré a su pierna y ella se molestó conmigo porque me eché a llorar. Yo creo que no puede verse de acute bil frente a quienes se le levaron, rememora por teléfono desde República Dominicana Tavares Mirabal. Este viernes se cumplen 56 años de la muerte de Minerva, Patria y María Teresa. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Mirabal eran hallados, destrozados, y en el interior de un jeep hendido y en un barranco, y ensalchado, al noreste de República Dominicana. Horas antes, las tres mujeres, activas militantes contra el régimen de Trujillo, habían sido asesinadas por un escuadrón enviado por el dictador. Los hombres del autocrat los mataron a golpes y los metieron dentro del vehículo para simular un accidente. Pero nunca hubo duda de que se trataba de un crimen. El asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, fue uno de los detonantes de la caída de Trujillo. María Teresa, una de las hermanas Mirabal, asesinada el 25 de noviembre de 1960. Archivo Familia Mirabal, si me matan, sacaré las brasas de la tumba y seré más fuerte, dijo en más de una ocasión, cuando yo se sabía amenazada, Minerva Mirabal, la más activa de las tres mariposas. Años más tarde, las hermanas Mirabal, nacidas en una familia acomodada de comerciantes, con carreras universitarias, casadas y con hijos, se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Una lacra global y multiforme de consecuencias devastadoras para el planeta. La trata, la violencia sexual, económica, psicológica, el acoso, la mutilación genital, son graves violaciones de los derechos humanos que afectan el 70% de las mujeres de todo el mundo. Una sociedad no puede llamarse democrática si tolera que a las mujeres así los está maltratando y asesinando. Y eso se produce, además, con mayor frecuencia y en los espacios donde deben estar más protegidas, sus hogares, su entorno, con las personas con las que se relacionan, lamenta Minu Tavares Mirabal, profesora universitaria y fundadora del Partido Opción Democrática y que piensa que se siente orgullosa de que el legado de su madre y sus tías den nombre al Día contra la Violencia de Género, lamenta que esta lacra aún sigue siendo un gravísimo problema y en República Dominicana, donde se producen unos 200 asesinatos de mujeres por razón de género el año, y en toda la región, donde se registran una media de 12 al día. Su madre, Minerva, que junto a su esposo, Manuel Tavares, que más tarde también fue asesinado, lideraba el movimiento patriótico 14 de junio, ya había pasado por la cárcel por su oposición a Trujillo. También sus hermanas Patria y María Teresa. La más conocida era Minerva, pero los tres se habían destacado por sus actividades revolucionarias. Fue un crimen de carácter político. Las mataron porque llevaron adelante un movimiento de resistencia político, el más importante contra la dictadura de Trujillo. Y Acudela se sentía impotente, pensaba que no lo podía doblegar, así que los mató.
El dictador ya había dicho que sus principales problemas eran la Iglesia Católica y la familia Mirabal, apunta la hija de Minerva.